Welcome to our Pramila UPSC OPSC path 17/7/2026 द हिंदू एनालिसिस द समाज विषय रे पढ़िबा। देखंतु जदि आमे टाइम टेबल उपरे फोकस करिबा आमे निश्चिंत रूपे सक्सेस पाइबा। ठीक समय सोइबा समय उठिबा तापाई गुटे मार्क नहीं पाइबा। महामंत्र पानी पीबा। आपण को दिनर योजना प्रस्तुत करिवे। व्यायाम करिवे 15 ରୁ 30 मिनिट। ताले गोटे कला काली द हिंदू रे न्यूज थला कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ताले होची कौन ए विषय आमे आलोचना करिबा। जो हमर कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट विषय आमे आलोचना होची। कुंदनकुलम पावर प्लांट कोठिकार को स्टेट रो ना होची तमिलनाडु। तापरे होची डिस्ट्रिक्ट होची तिरुनेलवेली तमिलनाडु। तापरे होची ऑपरेटर होची नेशनल पावर लिमिटेड ऑफ इंडिया NPCIL। कोलैबोरेशन का सहित ना इंडिया और रूसिया। टेक्नोलॉजी होची रूसिया VVER 1000 प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। इम्पोर्टेंट फीचर होची इंडिया लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंस्टॉल हुआ। कमीशन हेतला कब 2013 फर्स्ट कमीशन हेतला। यूनिट 1 यूनिट 2 होची 2016 कमीशन हेतला। अंडर कंस्ट्रक्शन होची 3 and 5 यूनिट 5 and 6 approved well supply by mainly Russia। तापर होची VVER reactor। VVER water energy reactor। तामने होची use light water as both coolant and belong to the pressurized water family। तर नेक्स्ट जदि आसीबा हमें जानिबा न्यूक्लियर पावर प्लांट आउ सब कोठे रहिछि ए विषय रे हमें आलोचना करी ना होछि। न्यूक्लियर पावर प्लांट आउ को स्टेट रे रहिछि यदि हमें ताकू आलोचना करिबा एबे ना होछि बहुत किछि जानि पारि ना होछि। न्यूक्लियर पावर प्लांट होछि स्टेट तारापुर होछि महाराष्ट्र। काकरापुर होछि सिटी। रावतभट्टा होछि राजस्थान। नारारा होछि यूपी। गाईगा होछि कर्नाटक। कुंदनकुलम होछि तमिलनाडु। कल्पकम होछि तमिलनाडु। गोरखपुर होछि हरियाणा। ए सब मन रख देखंतु जेतेबेले होछि न्यूक्लियर पावर प्लांट विषय आसिला हमें कौन करि परिबा ना प्रथमे हमें इंडिया मैप टिक बनै हमें विभिन्न प्रकार ना होछि कौन करि परिबा ना होछि विभिन्न प्रकार कि मैप को बनै देकी बुझेला ना विभिन्न प्रकार हमें कौन करि पारे मैप को बनै देकी ना
ବୁଝିହେଲା ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ମ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ବନେଇ ଦେଇ ତା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏଠି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଏ ଅଛି ନା ତାରାପୁର, ଏମିତି ମେନସନ୍ କରିପାରିବା। ରାଜସ୍ଥାନରେ ରାଉରକେଲା, ଗୁଜୁରାଟରେ ଏଠି କାକରପଡ଼ା, ତାପରେ ନାରରା ହେଉଛି ୟୁପି, ତାପରେ ହେଉଛି କାଇଗା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ରହିବ ହେଉଛି କୁନ୍ଦନକୁଲମ ତାମିଲନାଡୁ, କଳକମ୍ ତାମିଲନାଡୁ, ତାପରେ ହେଉଛି ଗୋରଖପୁର ହରିୟାଣା, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖି ଦେଲେ ମାର୍କଟିକୁ ଆହୁରି ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ହେବ। ହ୍ୱାଟ୍ ହାପେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆନାଲିସିସ୍? ନ୍ୟୁଜ୍ ଆନାଲିସିସ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏ ରିପୋର୍ଟ ransomware related to data breach alleged affected server associated with a third party infrastructure provide। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ହେଲା ପରେ ନା ହେଉଛି connected to Kundankulam nuclear power plant project, indicate engineer related file were expert and promoting investigation। ତାପରେ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି କ'ଣ ହବ ନା ହେଉଛି ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ହେଉଛି କି କନସର୍ନରେ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନା ହେଉଛି ଦ ଇସ୍ୟୁ କନସର୍ନ ୱିଥ୍ the issue concern with information security, not a confirm from compromise of the reactor operational control system. Nuclear infrastructure is part of critical information infrastructure where even leaks of design documents of supplier information can pose security risks। ତାପରେ ହେଉଛି government where the even leaks of design documents or supplier information can pose security risks। Next ହେଉଛି what is information? Highlight cyber threat to critical infrastructure, emphasize the need of stronger cyber security strategy। ଏଇସବୁ ଆମେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ହେଉଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ହେଉଛି ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ତ ସରିଲା ନା ହେଉଛି ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି କେମିତି ହେଉଛି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନା ହେଉଛି ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାସିଲିଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆଟାକ୍ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ demonstrate important supply chain security, third party vendor can become attack vendor, reinforce the role of air gap operational technology network in nuclear facility, cyber security in India, critical information infrastructure।
infrastructure whose disruption would severely impact national security, economy, public health, public safety. ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆସିବ କି institution, Indian Computer Emergency Response Team, National Agency for Responding to Cyber Security Incident. ତାପରେ ଆସିବ National Critical Information Infrastructure Protection Center. Next ହେଉଛି Protect the Critical Information Technology Function under the National Technology Research Organization. ତାପରେ ହେଉଛି ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଲ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଲ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପଢ଼ିବା। ନା ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ଲ ଅଛି ନା ହେଉଛି IT Act 2000, ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଲିସି 2020, DPDP Act, ଦେଖନ୍ତୁ DPDP Act ମାନେ डिजिटल पर्सनाल आग आसीबो तापर प्रोटेक्शन पर डिजिटल पर्सनाल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 এই ସବୁ ଆସିବ। तापर नेक्स्ट आसीबो होची UPSC OPSC prelims fact. Kundan column is associated with in Tamil Nadu, developed by Russia Corporation, uses VVER 1000 pressurized water reactor operated by NPCIL, India largest nuclear power plant by installed by capacity. CERT in India National Cyber Security Incident Response to Agency, NCIIPC, protects critical infrastructure use. तापर होची cyber security has become an integral component of national security discussed with reference to the critical infrastructure such as nuclear power plants, suggest measures to strengthen India cyber resilience. तापर आंसर पॉइंट रे कौन लिखिबो ना होची साइबर थ्रेट टू strategic infrastructure, risk from third party vendor, supply chain, importance of air gap operational network, regular cyber security audit and penetration testing. तापर होची indigenous secure technology and encryption, capacity building, cyber drill, better coordination with NPCIL, NCRT, NCIIPC and other agency, international cooperation on nuclear cyber security and best practice. এই ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ନା ହେଉଛି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇଠି ଅଛି ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି। VVER reactor କ'ଣ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ହାଲୁକା ଜଳକୁ ନେଇ ମଡରେଟର କୁଲାଣ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରେସରାଇଜ ୱାଟର ରିଆକ୍ଟର ପରିବାରର ଅଂଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ପଢ଼େଇଲି। ତାରାପୁର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କାକରାପୁର ଗୁଜୁରାଟ, ରାୱତଭଟ୍ଟ ରାଜସ୍ଥାନ, ନାରରା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କାଇଗା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ, କଳ୍ପକମ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ, ଗୋରଖପୁର ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଲକୁଲମ ତାମିଲନାଡୁ, କଳ୍ପକମ ତାମିଲନାଡୁ, ତାପରେ ହେଉଛି ଗୋରଖପୁର ହରିୟାଣା। ଏସବୁ ରହି ତେଣୁକିନା ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖିବା ଏଇସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା NPCIL, CERT, ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଲିସି, IT ଆକ୍ଟ, ତାପରେ ହେଉଛି डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023।
ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଏଟା ବି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର କେମିତି ଲେଖାଯିବ ନା ହଉଛି India reported leak related to Kundankulam power plant has drawn attention to cyber security challenges faced by India critical infrastructure. Although the operational controls system were reported to not compromise, the incident highlighted the need of security sensitive data supply chain and data infrastructure agency cyber security challenges कौन रहिबो ना होची cyber threat to critical infrastructure. Nuclear power plant has strategy national assets. Cyber security can threat national security, public safety and energy security. तापरे रहिबो third party vendor risks. Contractors, food, cloud service provider and data center may become weak link in the cyber security chain. A third party at a breach at third party service provider can expose sensitive information. Ransomware ransomware attack na kon hue can encrypt or steal confidential data, disrupting essential messaging and causing financial reputational damage. एमती सबू हम नेक्स्ट हूँ सप्लाई चेन vulnerability depend on external vendor increase the cyber intrusion through software or hardware components এই सबू हा जाइछि ना होछि नेक्स्ट होछि ना होछि rapid involve cyber threat ना होछि उन्नति प्रजुक्ति व्यवहार होछि हमर होछि क्रिएट होछि साइबर कंटिन्यूअसली डेवलप्ड तापर होछि रहछि cyber security sophisticated attack method requiring constant upgrade in security system. Next आसिकी देखिबा आलोचना करिया ना होछि मेजर टू स्ट्रेंथन cyber security ना होछि cyber security strengthen कौन करि परबा ना होछि मेजर करि परबा मेजर cyber security framework conduct तापर होछि conduct होछि कौन होबा ना होछि conduct regular cyber security audit and penetration testing ना नियमित cyber security audit और penetration को testing करिबा तापर implement zero trust security architecture for all critical infrastructure. Zero trust security architect को कौन करिबा ना कार्य करिबा तापर होछि secure third party vendor माने होछि enforce cyber security standard and regular compliance check for contractor and service provider. ठिकादार और सेवादातांको पई कोडा साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड लागू करबा एनहांस इंस्टीट्यूशन कोऑर्डिनेशन इन्फॉर्मेंट तापर होछि कोऑर्डिनेशन एमंग सीईआरटी NCIIPC NPCIL and another cyber security agency ना होछि कोन होबा ना निम्नलिखित संस्था मानक मध्यरे समन्वय बढ़िबा ना होछि कोन कोन ना होछि NCRT CERT NCIIPC NPCIL NTRO तापर होछि कैपेसिटी बिल्डिंग क्षमता वृद्धि conduct regular cyber drill and employee awareness program train personnel to identify create threat तापर होछि adopt advanced technology ना होछि use artificial AI based threat detection encryption and real time monitoring. नेक्स्ट आसीबा होछि देखंतु कंक्लूजन रे कोन रहइबो कंक्लूजन रे सब बळे balance the Kundankulam incident demonstrate that cyber security are integral part of national security. Protecting critical infrastructure require a comprehensive approach involving
strong technology, effective governance, skilled manpower, and continuous vigilance. Strengthening cybersecurity resilience will ensure safety of strategy asset and enhance Indian national security. Critical infrastructure, critical information infrastructure, cybersecurity, CERT, ENCIIPC, NPCIL, ransomware, zero trust architecture, supply chain, national security, cyber resilience এই ସବୁ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ of state to Jammu Kashmir, restoration of statehood to Jammu Kashmir, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ହେବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ତାହେଲେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା 5 ଅଗଷ୍ଟ 2019 କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋଡକୁ ଆବ୍ରୋଗେଟ୍ କରାଗଲା ଆର୍ଟିକଲ 370 ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ 35A। ଦେଖନ୍ତୁ 2023 ମସିହାର ମେନ୍ସରେ ତାହେଲେ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଟିକଲ 35A କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୋଉ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆକ୍ଟ 2019 ବାଇଫର୍କେଟ୍ ଇନଟୁ 2 UT, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ ହେଉଛି ଲାଦାଖ। ତାହେଲେ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ in December 2023 Supreme Court upheld the constitutional validity of abrogation of Article 370 and declare Union government restore statehood to Jammu and Kashmir at the earliest। ମାନେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟହୁଡ୍ ଦର୍ଜାକୁ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟରେ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ହେଉଛି ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ହେଉଛି however no specific timeline was prescribed, ସେମିତି କିଛି ଟାଇମଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇନ। ତ recently demand the elected Jammu and Kashmir government for restoration of statehood have revived debate, federalism, democratic governance and constitutional commitment। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି ଆମର ରହିଛି ଆର୍ଟିକଲ 370 granted special autonomy status to Jammu and Kashmir, allow Jammu and Kashmir to its own constitution, separation of flag, special legislative power। statusରେ କ'ଣ କରିବା ନା abrogate on 5 August 2009। Article 35A empower the Jammu and Kashmir to define permanent resident। ତାପରେ ହେଉଛି granted the special right in। ତାପରେ ହେଉଛି land ownership, job, government job, scholarship, other benefit is to operate after abrogation of Article 370। नेक्स्ट देखा हूँ जम्मू एंड काश्मीर हूँ रिस्टोरेशन एक्ट इफेक्टिव फ्रॉम 30 अगस्त 2019 क्रिएटेड हूँ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड काश्मीर, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड constitutional provision। Article 3 Parliament has power to form a new state, alter state boundary, reorganization act। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट रे कौन सब रही ना होची यूनियन टेरिटरी रे इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट ना होची प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन हुए। तापर होची ना होची इन जम्मू एंड काश्मीर देयर इज इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। सेठर जम्मू काश्मीर रे होची विधानसभा अछि। The lieutenant governance exercise significant executive powers, especially in matter reserved by law। तापरे होची किंतु उपराज्यपालଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ରହିଛି।
why is restoration of statehood important? ହେଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହେଉଛି କାହିଁକି ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେଉଛି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ କ'ଣ କରିବା ନା ହେଉଛି ସଂଘବାଦକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ରିଷ୍ଟୋରିଂ statehood would reinforce India federalism structure ତାହେଲେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ ଭାରତର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ତାପରେ ହେଉଛି it would provide greater autonomy in governance ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱତା ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ମାନେ ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜବାବଦେହିତା ନା ହେଉଛି ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଗ୍ରେଟର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଥରିଟି ନା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ତାପରେ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ଷମତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଇଟ୍ ଏନହାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ପିପୁଲ ଏହା ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାପରେ ପବ୍ଲିକ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶାସନ ରହିବ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଭ୍ ୱାଇଡର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପାୱାର ଓଭର ସବଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତାପରେ ରହିବ ହେଉଛି ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ରହିବ ନା ହେଉଛି 4 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ହେଉଛି ଜନବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପବ୍ଲିକ କନଫିଡେନ୍ସ fulfilling assurance of the statehood may strengthen public trust in demand institution next ହେଉଛି challenges ରେ କ'ଣ କହିବା ନା ହେଉଛି security challenges ରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି the union government argued that national security and terrorism remain significant concern ତାପରେ ହେଉଛି administrative transition ରେ statehood require institutional restructuring and administrative adjust ତାପରେ ହେଉଛି political consensus ନା ହେଉଛି a broad political consensus is necessary to ensure smooth transition way forward ତାପରେ ହେଉଛି restore statehood at earliest honor assurance given before parliament and supreme court next ଆସିବ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି strengthening democratic institution ନା ହେଉଛି empowerment elected representative while constitutional governance ତାହେଲେ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଯିବ ହେଉଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି strengthen democratic institution ମାନେ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା empower elected representative while ensuring constitutional governance ନା ହେଉଛି ନା କ'ଣ କରିବା ନା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା 3ରେ ହେଉଛି maintain security and development ନା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣକୁ ନା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ନା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହିତ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଟ କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ ନା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ନା ସହଯୋଗୀ ସଂଘବାଦକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ତାପରେ ଫଷ୍ଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡାୟଲଗ ବିଟୱିନ୍ ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ସଳାପ ବଢ଼ିବା ତାପରେ ହେଉଛି ସଂଘବାଦରେ ହେଉଛି କ'ଣ ରହିବ ନା ଦେଖିବା GS ପେପର 2 ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ ତାପରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଜୁଡିସିଆରୀ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ क्वेश्चन देखो मेंस फाइन द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट टू जम्मू एंड कश्मीर is essential for strengthening cooperative federalism and democratic
ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ୍ରିଟିକାଲ ଏକ୍ସାମାଇନ୍ ନା ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ ସଂଘବାଦ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କର। ଯଦି ହେଉଛି ଲେଖିବା ନା ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଲେଖିବା ନା ହେଉଛି ଉପସଂହାରରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ନା ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସହଯୋଗୀ ସଂଘବାଦ ପ୍ରତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱାସନା। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନକୁ ମାନେ ହେଉଛି ବଢ଼ାଇବା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଜନରେ ଏଇସବୁ ରହିବ ନା କହିଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ। ତାପରେ ହେଉଛି 40ରେ ଆସିବ ଆନାଲିସିସ୍ ମାନ୍ୟତା ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଂଘବାଦକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ତାପରେ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶାସନ, ହେଉଛି ଇଫେକ୍ଟିଭ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଏଇସବୁ ଜନବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି, ପବ୍ଲିକ ବିଲିଫ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ଏସବୁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ରହିବ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ସୁରକ୍ଷା ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟରେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା, ତାପରେ ହେଉଛି ସହଯୋଗୀ ସଂଘବାଦକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ହେଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏଇସବୁ ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କିୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ନା ଆର୍ଟିକିଲ 370, ନା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକିଲ 35A, ନା ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ 2019, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3 ସଂଘବାଦ ମାନେ ହେଉଛି କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜିମ୍, ତାପରେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ୟୁଟି କଥା କୁହାଗଲା, ଲିକ୍ୱିଡେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ତାପରେ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍, ଏଇସବୁ ଆମେ ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ତାର ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ନା ହେଉଛି କ'ଣ ଅଛି ନା ହେଉଛି ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟହୁଡ୍ ଟୁ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଏସେନ୍ସିଆଲ ସ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଟିକାଲି ଏକ୍ସାମିନ୍ କହିଲା। ହେଲେ ହେଉଛି କ୍ରିଟିକାଲି ଏକ୍ସାମିନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, reorganized former of state of UT and Jammu and Kashmir into two UT, Jammu and Kashmir, Ladakh. In 2023 judgment, Supreme Court upheld abrogation of 370 and directed to Union government to restore statehood of Jammu and Kashmir earlier. Reorganization the important representative government. তারপর নেক্সট আছে হচ্ছে নিডস ফর রিস্টোরেশন স্টেটহুড, তা হচ্ছে স্ট্রেংথেনিং ডেমোক্রেটিক গভর্নেন্স, প্রমোটিং কম্পারেটিভ ফেডারাল রিজিম, বেটার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, ফুলফিলিং কনস্টিটিউশন এন্ড পলিটিকাল কমিটমেন্ট। নেক্সট আসবা হচ্ছে চ্যালেঞ্জেস হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রানজিশন, পলিটিকাল কনসেনসাস। ওয়ে ফরওয়ার্ড হচ্ছে রিস্টোর statehood in time-bound manner, strengthening democratic institutions and empower elected representatives, maintain a balanced treatment, national security, democratic decentralization, promote constituent dialogue between the union government and the elected government. Next ଆସିବ ହଉଛି ନା ହଉଛି conclusion, ନା ହଉଛି conclusion ରେ କ'ଣ ରହିବ ନା the restoration of the state to Jammu and Kashmir is vital for the defending democracy, cooperative federalism and constitutional governance. While the national security remains an important consideration,
timely restoration of statehood can strengthen public trust, improve କରିବ governance and uphold constitutional value। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ାକ କହିଛି ଆର୍ଟିକଲ 370। ତାପରେ ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 3 ଫେଡେରାଲିଜିମ୍, କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆକ୍ଟ 2019, ୟୁଟି, ତାପରେ ଇକ୍ୱିଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଣ୍ଟର ରିଲେସନ, ତାପରେ ହଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଗଭର୍ନାନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ସହଯୋଗ 3 ମାର୍କରେ ଆସିବ, ଯେମିତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖିବେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଲା ଇଏ ଇଏ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଦ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆଟ୍ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ନନ୍ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ୍ ଇରାନ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଇସ୍ୟୁ। ଏସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ନନ୍ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ୍ NPT। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ତ ongoing dispute over Iranian nuclear power has again highlighted the limited the goal proliferation regime while the unity of state several strengthen now demand that Iran program has argued that the peaceful nuclear technology is the sovereign right under the international law। ନା ହେଉଛି ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ବିଶ୍ୱରେ ପରମାଣୁ ଅପସାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆମେରିକା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧିକରଣ ବା ୟୁରାନିୟମ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଇରାନ କହୁଛି ଯେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ବିକାଶ କରିବା ତାହାର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାର। ତାପରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ, ନା ହେଉଛି କ'ଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି ପରମାଣୁ ଅପସାରଣ ସନ୍ଧି ସବୁ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ସାଇନ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1968, ଏନଫୋର୍ସଡ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1970। NPT ରହୁଛି ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ NPT ରହୁଛି ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନନ୍ ପ୍ରୋଲିଫେରେସନ୍ ଟ୍ରିଟି। ତାପରେ ହେଉଛି କେବେ ନା 1970ରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍, ମାନେ ହେଉଛି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସାରକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ରୋକିବା। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଟ ପିସଫୁଲ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ଏନକରେଜ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିସଆର୍ମାମେଣ୍ଟ, ନା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କରିବା। NPT ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଣ୍ଡର NPT, ତାହେଲେ ହେଉଛି NPT ଅଫିସିଆଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ ଓନ୍ଲି 5 ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, P5 କଣ୍ଟ୍ରି କହିବା ତାକୁ। ନା ହେଉଛି କୋଉ ରହିବେ ନା ହେଉଛି US, ତାପରେ ରୁଷିଆ, UK, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାଇନା। ଏମାନେ ହେଉଛି P5 କଣ୍ଟ୍ରି। ନା ହେଉଛି ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ବିଫୋର୍ 1 ଜାନୁଆରୀ 1967। 1 ଜାନୁଆରୀ 1967 ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ନା ଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିଛନ୍ତି। 1 ଜାନୁଆରୀ 1967 ପୂର୍ବରୁ ପରମାଣୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କୁ NPT ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ହେଉଛି ନନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍।
countries join the NPT and non-nuclear weapon state হচ্ছে countries joining the NPT and as a NWS agree not to develop nuclear weapon তাহলে হচ্ছে to expect safeguard of international atomic energy না হচ্ছে IAEA ନା ଏସବୁ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି କୋଉଠି ନା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜିର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଭିଏନା। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1957। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି ରହୁଛି ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା ପ୍ରମୋଟ ପିସଫୁଲ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करिवो तापर होची इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी ना होची कोन परमाणु केंद्र परिदर्शन करिवो वेरीफाई कंप्लायंस विथ न्यूक्लियर सेफ्टी एनपीटी को परीक्षा निरीक्षा करिवो ता सहित प्रोवाइड डाइवर्सन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फॉर मिलिटरी पर्पस परमाणु सामग्रीर सामरिक व्यवहार को रखिबा तापर होची देखंतु आ गुटे अछि इंस्टीट्यूशन जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइंड इन 2015 तापर होची देखंतु पार्टीज कोन रहइबो ना होची P++1 P+ ईरान रहइबो P+1 माने होची यूके फ्रांस P5 रहइबो यूके फ्रांस रूसिया चाइना जर्मनी होची प्लस रहइबो +1 माने होची जर्मनी यूरोपियन यूनियन रहिबो ईरान रहिबो यूरोपियन यूनियन रहिबो +1 रे होची जर्मनी रहिबो तापर देखंतु उद्देश्य कौन थिला जे CPOA रहुची उद्देश्य कौन थिला ना होची लिमिटेड इरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान परमाणु कार्यक्रम को कौन करबा ना होची सीमित करबा यार होची मूल उद्देश्य तापर होची लिफ्ट इंटरनेशनल सैंक्शन इन रिटर्न्स देखिबा डेवलपमेंट है कौन ना होची development in 2018 the United States of withdraw from agreement re-impose sanction Iran gradually reduce its compliance with deals country outside the NPT India Pakistan Israel not a part North Korea withdraw in 2003 एनालिसिस करवा ना होची कौन ना होची इश्यू विथ द ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन रिजिम माने होची कौन इश्यू हेची ग्लोबल नॉन माने होची परमाणु अपसरणर व्यवस्थार समस्या कौन है से विषय रे आलोचना करवा न्यूक्लियर इनइक्वालिटी एनपीटी क्रिएट डिस्ट्रप्शन बिटवीन न्यूक्लियर स्टेट एंड नॉन न्यूक्लियर स्टेट वेपन स्टेट भीतर होची डिफरेंस कहूची तापर होची देखंतु स्लो प्रोग्रेस ऑन डिसआर्ममेंट ना होची न्यूक्लियर आर्म स्टेट कंटिन्यू टू मॉडर्नाइज देयर आर्सेनल आर्टिकल VI of the NPT call for nuclear disarmament but progress AI has limited 3 रे होची रहिबो होची P5 देश एवं मध्य निजर परमाणु को अस्त्र आधुनिकीकरण करुचंदी किंतु एनपीटी रो आर्टिकल VI रे पूर्ण भाव रे कार्य होई नै तापर होची 3 सिलेक्टिव एप्लीकेशन माने चयनात्मक प्रयोग देखंतु सिलेक्टिव एप्लीकेशन माने चयनात्मक प्रयोग different countries are often treated differently based on geological conditions geopolitical consolidation ताले होची कोन रहइबो ना होची समस्त देश प्रति समान नीति प्रयोग हो नै तापर this create concern regarding the credibility of the non proliferation regime
भू राजनीतिक स्वार्थ को स्वार्थ अनुଯାयी भिन्न भिन्न व्यवहार होउची। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होची ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट रे कौन रोचे ना होचे ट्रस्ट डेफिसिट रे कौन रोचे ना होचे the USA withdraw from JCPO affected confidence in diplomatic agreement ना होचे JCPO अमेरिका बाहरी जीवा फल अंतर्जातिक चुक्ति ऊपर विश्वास कमी कहीं ईरान कहीं यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखिबा पई चाहूची। ईरान आर्ग्यू दैट uranium enriched for peaceful purpose permitted under NPT ना होची एनपीटी अनुଯାयी शांतिपूर्ण परमाणु शक्ति विकास करिवार अधिकार अछि। न्यूक्लियर एनर्जी एसेंशियल फॉर एनर्जी सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट यह शक्ति सुरक्षा और साइंटिफिक उन्नति पई आवश्यक। एनरिचमेंट यूरेनियम एनरिचमेंट ना होची यूरेनियम एनरिचमेंट वुड कॉम्प्रोमाइज नेशनल सॉवरेनिटी। नेक्स्ट होची इंडिया पोजीशन। इंडिया इज ए नॉट member of the NPT because it consider create discriminatory ताले होची भारत होची एनपीटी रो सदस्य नहे कारण यह वैषम्यमूलक बोली मन करे कौन समर्थन करे ना यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट विश्वव्यापी परमाणु निरस्तीकरण परमाणु शक्तिर शांतिपूर्ण व्यवहार पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी स्ट्रेंथनिंग द AIEA रो परीक्षा निरीक्षण पाई ना होची व्यवस्था को सुदृढ़ करबा। AIEA वे फॉरवर्ड रे कौन करबा ना होची फॉलो सॉरी आ गुटे छाड़ी देले नो फास्ट फॉलो ए नो फास्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अनुसरण करे भारत। तापर होची आगामी पथ वे फॉरवर्ड रिवाइविंग डिप्लोमेटिक डायलॉग कूटनैतिक आलोचना पुनरारंभ करिबा ईरान और विश्व शक्ति मानक मध्य पुनः स्थापित हुआ resume negotiation to resolve confidence between Iran and major powers। next आसीबो होची strengthening the NPT को strengthen करिबा ना होची NPT को अधिक न्याय संगत करिबा ना होची ensure equal implementation of treaty obligation ना होची कौन करिबा ना होची समस्त देश पई समान नीति आनिबा accelerate global nuclear disarmament effort परमाणु निरस्त्रीकरण को द्रुत प्रगति एनहांस द रोल ऑफ द IAEA रो भूमिका पारदर्शिकता निरीक्षण प्राजुक्तिक सहयोग वृद्धि। 4 रे होची promote universal nuclear disarmament move towards a non-discriminatory and use rule based global nuclear order। तापरे होची नेक्स्ट रहिबा होची 4 promote यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट वैषम्य मुक्त नियमित आधारित विश्व परमाणु व्यवस्था गठन। तापरे होची UPSC रे रहिबा होची कोन ना होची अंतर्जातिक संपर्क तापरे होची पश्चिम एशिया अंतर्जातिक संगठन परमाणु प्रयुक्ति तापरे रहिबा होची ना होची परमाणु प्रयुक्ति जातीय सुरक्षा विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी यही सब कंक्लूजन रे कौन लिखा भारत ईरान परमाणु प्रसंग रे दर्शाउची जे परमाणु रो अपसारण जातीय सार्वभौमता और विश्व सुरक्षा मध्य रे संतुलन रक्षा करिबा बड़ चैलेंज ताले होची ईरान the Iran nuclear issue reflect the broader changes of balancing non-proliferation sovereign rights and international security for the global non-proliferation regime to remain credibility it must become
more equitable, transparent, and commitment to universal nuclear disarmament, while ensuring the peaceful use of nuclear energy under the effective international safeguard. এই বিষয়ে କହିବା ନା হচ্ছে nuclear non-proliferation treaty, international atomic re-energy agency, joint comprehensive plan of action, nuclear disarmament, uranium enrichment, P5 nation, nuclear weapon state, non-nuclear weapon state, ତାପରେ ଅଛି no fast use, global nuclear governance। ତାପରେ next ଆସିବା ନା ହଉଛି static ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ବିଶ୍ୱର ପରମାଣୁ ଅପସାରଣକୁ ଦୁର୍ବଳ, ଗ୍ଲୋବାଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ନନ୍ ପ୍ରୋଲିଫେରେସନ୍ ରିଜିମ୍ର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସାମନା ଆଣିଛି। ଆମେରିକା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧିକରଣ, ୟୁରାନିୟମ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଇରାନ କହୁଛି ଯେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବିକାଶ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାର। এই ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼େଇଛି ଜେପି ଯେ ଏ କ'ଣ ପଢ଼େଇଲି ନା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି JCPOA ଜଏଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ପଢ଼େଇଲି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରମାଣୁ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୀମିତ କରିବା ବଦଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟେଇବା। 2018ରେ ଆମେରିକାର JCPOAରୁ ହଟିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନାଲିସିସ୍ ହେଉଛି ପରମାଣୁ ଅସମାନତା, ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ଧୀରଗତି, ଚୟନାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ, ଇରାନ କାହିଁକି ୟୁରାନିୟମ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। NPT ଅନୁଯାୟୀ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏହା ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ୟୁରାନିୟମ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବା ତାହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହିସବୁ କଥା ପାଇଁ ସେ ୟୁରାନିୟମ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ହେଉଛି NPTର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ ଭାରତ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର, AI ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ନୋ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରେ। ଆଗାମୀ ପଥ, କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବା, NPTକୁ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି AIEAର ହେଉଛି ଭୂମିକା, ପାରଦର୍ଶୀ ନିରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରାଯୁକ୍ତିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଏସବୁ ରହିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଦେଖିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନା ହେଉଛି ଦ ଇରାନ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଇସ୍ୟୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ନନ୍ proliferation treaty, critically examine the challenges of the nuclear non-proliferation regime and suggest reform। आंसर ରହିବ ହେଉଛି nuclear non-proliferation treaty which came into enforce in 1970 aim to prevent the spread of nuclear weapons, promote the peaceful use of nuclear energy and achieve global nuclear disarmament। ତାପରେ ରହିବ however the ongoing Iran nuclear issue has exposed significant weakness in the treaty implementation and credibility। challenges of the non କ'ଣ challenges ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆସିବା। challenges of the nuclear non proliferation regime, ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ନା ହେଉଛି discriminatory nature of NPT, NPTର ବୈଷମ୍ୟମୂଳକ ସ୍ୱଭାବ। The NPT recognized only 5 nuclear weapon P5 states while restricting other countries from acquiring nuclear weapons. This creates permanent division between the nuclear have not। NPT କେବଳ 5ଟି ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ
P5 को स्वीकृति देछि। तापर होछि अन्य देश मानकु परमाणु अस्त्ररु वंचित करिबा। तापर होछि एहा परमाणु अस्त्रधारी और परमाणु अस्त्र विहीन देश मध्यरे विभाजन सृष्टि करुछि। तापर होछि स्लो प्रोसेस ऑन disarmament. Despite Article VI of NPT, major nuclear power continue to modernize and expand their nuclear arsenal. तापर होछि NPT आर्टिकल VI अनुसार परमाणु निरस्त्रीकरण प्रस्तुति थिले मध्य कौन होछि ना बड़ शक्ति माने देश मानक निजर परमाणु अस्त्र को आधुनिकरण करछन्ति। एहार संधि को विश्वसनीयता को कमेछि। तापर होछि चयनात्मक प्रयोग सिलेक्टिव एनरिचमेंट। विभिन्न देश को भिन्न मानदंड प्रयोग करा जाए। भू राजनैतिक स्वार्थ अनुसार नीतिर प्रयोग करने को वैष्णव सृष्टि हुए। आंतर्जातिक चुक्ति उपरे कौन होछि ना 4 नंबर देखा सिलेक्टिव एनफोर्समेंट कहले चयनात्मक कथा कहले। नेक्स्ट होछि 4 नंबर होछि डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। आंतर्जातिक चुक्ति उपरे कौन होछि ना विश्वास ह्रास। 2018 रे JCPO रु बाहरिबा परे कूटनीतिक चुक्ति प्रति विश्वास कमी जाइछि। भविष्यत रे एपरि चुक्ति अधिक कठिन होई पड़िछि। तापर balancing sovereignty and security. Country like Iran argue that peaceful uranium enrichment is their sovereign rights under NPT. ना होछि सार्वभौमत्व विश्व मध्य संतुलन रक्षा करबा। ईरान मतानुसार शांतिपूर्ण यूरेनियम समृद्धिकरण ईरान एनरिचमेंट ताहार सार्वभौम अधिकार। यह अधिकार विश्व सुरक्षा मध्य संतुलन रक्षा करबा एक बड़ चैलेंज। संस्कार पई परामर्श कौन सब रही ना विश्वव्यापी परमाणु निरस्त्रीकरण। सजेस्टेड रिफॉर्म माने होछि प्रमोट न्यूक्लियर यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। न्यूक्लियर वेपन स्टेट शुड मेक टाइम बाउंड कमिटमेंट टू रिड्यूस एंड डिक्लाइन न्यूक्लियर आर्सेनल। परमाणु अस्त्रधारी देश मानकु समयबद्ध भाव में निजर अस्त्र हासिल करबा उचित। AIEA रो भूमिका ना होछि सुदृढ़ करबा। स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ द AIEA एनहांस इंस्पेक्शन। देखो हम कहूछि AIEA रो भूमिका को स्ट्रेंथन करबा। एनहांस mechanism of ensuring greater transparency is nuclear facility. Ensure equal implementation of NPT. Apply trade uniformity without political bias and double standard. तापर revive diplomatic engagement। ना होछि कूटनीतिक आलोचना को प्रोत्साहन करबा। ईरान देखो encourage dialogue and confidence building measure among all stakeholders। विश्व शक्ति मानकर देश मध्य विश्वास सृष्टि करबा। JCPO परि चुक्ति गुड़िक पुनर्जीवित करबा। रिस्टोरेशन एंड स्ट्रेंथन एग्रीमेंट सच एज JCPO। तापर होछि सपोर्ट पीसफुल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। शांतिपूर्ण परमाणु चुक्ति को समर्थन करबा। तापर आसीबा होछि उपसंहार conclusion। The Iran nuclear issue demonstrates that effectiveness of the global non-proliferation regime depends on fairness, transparency, and mutual trust. A balanced approach and combined non-proliferation, peaceful nuclear cooperation, and genuine disarmament is essential for ensuring long-term international peace and security. तापर कीवर्ड होछि NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तापर होछि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जॉइंट कोऑपरेशन प्लान ऑफ एक्शन। IAEA NPT नेशनल डिसआर्मामेंट यूरेनियम एनरिचमेंट P5 नेशन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी न्यूक्लियर गवर्नेंस peaceful use of nuclear energy international security।
नेक्स्ट आसीबा नेक्स्ट ना होची ईरान रो परमाणु प्रसंग उपरे विश्वर अपसारण सदी को एगुड़ा कहले एनपीटी 1970 रे कार्यकारी हेतिला। यार उद्देश्य होची परमाणु अस्त्र को प्रसार को रखिबा, परमाणु शक्तिर शांतिपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहन करबा, विश्वव्यापी परमाणु निरस्त्रीकरण को सुनिश्चित करबा। देखंतु संस्कार पाई कौन दरकार ना विश्वव्यापी परमाणु निरस्त्रीकरण, तापर होची हमर रहइबो होची कोन ना होची परमाणु केन्द्रर निरीक्षण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी करबा, एनपीटी रो समान प्रयोग, कूटनैतिक आलोचना को प्रोत्साहन देबा। नेक्स्ट होची कूटनैतिक हमर रहिची जो कूटनैतिक आलोचना को प्रोत्साहन करबा। ईरान विश्व शक्ति मान करे जेसीपीओए रो होची परि चुक्ति को पुनर्जीवित करबा, शांतिपूर्ण परमाणु शक्ति को समर्थन करबा। नेक्स्ट होची ना होची उपसंहार ना होची उपसंहार रे विश्व परमाणु ए सब सफलता न्याय संगीत पारदर्शी और पारपार्श्विक विश्वास ऊपर निर्भर करे। एनपीटी तापर होची एआईईए जेसीपीओ यूरेनियम एनरिचमेंट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट P5 नेशन strategic stability global nuclear governance peaceful use of nuclear energy international relation। तापर देखो गोटे न्यूज रे अच्छी ना होची हमर कोन अच्छी ना होची दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन पॉलिसी। तापर होची ए सब जो दिल्ली रे होची न्यूक्लियर ट्रांजिशन हेची से विषय रे कहा जाय छी। बैकग्राउंड दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल policy aim to accelerate the adoption of electric vehicle to reduce air pollution। तापर होची only three wheeler electric to be registered from 1 January 1927 and only electric two wheeler be registered from 1 January 2028। नेक्स्ट आसीबा नेक्स्ट होची FMME फेम ओडिसी माने इंडिया स्कीम। फेम इंडिया स्कीम रो फुल फॉर्म होची फास्टर adoption manufacturing of electric vehicle in India। faster adoption and manufacturing of electric vehicle in India launch होची वन टा लॉन्च हला 2015 रे, टू टा होची हमर 2019 रे। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ऑब्जेक्टिव होची प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सपोर्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग, डेवलप चेंजिंग स्टेशन, तापर रिड्यूस होची फॉसिल फ्यूल। तापर नेक्स्ट आसीबा होची पीएम ई ड्राइव स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल पई देखंतो। पीएम इंडिया स्कीम पीएम ई ड्राइव स्कीम प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइवर रिवोल्यूशन इन इनोवेटिंग व्हीकल एनहांसमेंट। ऑब्जेक्टिविटी होची प्रमोट इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपांड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, encouraging domestic manufacturing, supported battery ecosystem develop, National Electric Mobility Mission Plan 2020 launch in 2013, promote electric mobility, police oil audit approach and improve energy security, reduce vehicle emission। नेक्स्ट होची एनालिसिस रे पढ़िबा ना होची दिल्ली एयर प्रमोट इज एयर पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू दिल्ली एयर पोल्यूशन।
vehicle emission contribute significant to 2.5 climate change. EV reduce greenhouse gas, support India climate commitment under Paris Agreement. देखो नेट कार्बन जीरो जो एम रखी इंडिया हूँ 2070, चाइना रखी हूँ 2060, 2070 2050 हूँ यूएसए and European Union. Energy security, reduce dependency on import, promoted crude oil, promote clean and energy renewable energy. Economic growth रे आसीबो कौन आसीबो ना होची economic benefit, growth of EV manufacturing, job creation, development of battery and changing industry. Challenges कौन अच्छी देखिबा ना होची charging infrastructure, insufficient public charging station, uneven distribution across the city. Highlight initial cost, EV remains more expensive than conventional venue. तापर होची battery supply chain, dependence on important lithium, cobalt and other critical mineral. तापर होची consumer awareness रहिबो, range anxiety and concern about better life continue to affect consumer confidence. Next आसीबो होची two wheeler transaction. Two-wheeler accountable for nearly 2/3 of Delhi vehicle fleet. तापर आसीबो होची way forward, expand charging infrastructure, install more public and fast charging stations, promote battery swapping network, financial incentive, continue subsidy tax in expansion, low interest loan for EV and bio. तापर होची domestic manufacturing, promote कौन करियो ना promote local production of battery EV and under Make in India initiative. हेलो होची Make in India initiative केवे लॉन्च हेतला ना 2014 और public awareness तापर होची conduct campaign, increase awareness about EV benefits, about no misconception ए सब विषय रे वहा हे तापर होची 5 रे होची strengthening public transport, electrification, expand electric buses and integrate EV with sustainable urban system, transport system. এই সবু ଦେଖିବା ତାପରେ ଉପସଂହାରରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା ହଉଛି keyword होची environment, climate change, energy security, sustainable development, infrastructure, government policy, human governance ये सब रहिबा conclusion रे आसीबो होची ना होची दिल्ली EV policy, दिल्ली EV policy is ambitious initiative to reduce air pollution, accelerate clean air mobility while transition of three-wheeler appears achievable. Electricity, the much target two-wheeler segment, will require significant investment in charging infrastructure, battery technology, manufacturing capacity, and consumer awareness. A balanced approach combining policy support, technology innovation, and public participation will essential for achievement the policy. तापर होची इलेक्ट्रिक व्हीकल EV, दिल्ली EV policy, फेम इंडिया स्कीम, PM ड्राइविंग स्कीम होची आरो एबो होची better swapping, challenge charging infrastructure, sustainable mobility, air pollution, energy security तापर होची green mobilization. The transition to electric vehicle is essential achieving sustainable urban and reducing air pollution. However, infrastructure democratic challenges
hinder rapid adoption. Discuss with reference to the Delhi electric vehicle policy. Introduction ରହିବ ହେଉଛି Delhi electric vehicle policy aim to accelerate adoption of electric vehicle to combat air pollution, reduce greenhouse gas, and provide clean energy transport. It aims to that only electric three-wheeler be registered from 2017 to only electric two-wheeler from 2028. तापर देखा नेक्स्ट हूँ चैलेंजेस कौन कौन रहा inadequate charging infrastructure, limited availability of public charging, unequal distribution across urban and peripheral area. In high initial cost, EV remain more expensive than petrol and diesel vehicle. Battery cost increase the purchase price. Better supply chain battery supply chain. India depends on import lithium, cobalt, and other critical infrastructure. Limited domestic battery manufacturing capacity. Consumer concern, range anxiety, long charging time, lack of awareness about EV. Next ଆସିବ ହେଉଛି strengthening large two-wheeler fleet. ନା ହେଉଛି large two-wheeler fleet ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ବିଶାଳ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନବାହିନୀ. ବିଶାଳ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନବାହିନୀ. Two-wheeler constitute nearly 2/3 of the daily vehicle. Rapid electrification require large scale of manufacturing and charging infrastructure. ନା ହେଉଛି କ'ଣ ଦରକାର ନା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକାଂଶ ଯାନ ଦୁଇଚକିଆ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ବୈଦ୍ୟୁତିକକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି. ୱେ ଫରୱାର୍ଡରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ୱାପିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି. ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ଷ୍ଟେସନ ତାପରେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ୱାପିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା. ତାପରେ ହେଉଛି continue financial incentive and subsidy. ନା ହେଉଛି ସବସିଡି ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଜାରି ରଖିବା. ତାପରେ ହେଉଛି make in India, increase public awareness through education campaign. ନା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ନା ହେଉଛି ଆମେ ହେଉଛି ମାନେ ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବସ୍ ଆଉ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଇନକ୍ରିଜ କରିବା. ଉପସଂହାରରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ. ଦିଲ୍ଲୀ EV policy 2026 represents significant sustainability, mobility, clean air. However, efforts by the government, industry. Next ଆସିବା ହେଉଛି disarmament ରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି current affairs. Digitization of efficiency in Indian criminal justice. India is implementing fully digital criminal ନା ହେଉଛି କ'ଣ କରିଛି ଦେଖିବାର ନା ହେଉଛି digital criminal justice system. Objective of criminal procedural paperless, transparent, efficient, citizen centric. The government aim to organization completely digital criminal justice by July 1, 2027 using interoperable criminal justice system. Under the new system, criminal cases from FIR registration to population prosecution, trial and judgment. We will go to digitally managed data will be restored securely on government cloud platform. Static GK ରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ନା ହେଉଛି ଦେଖିବା. ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି static GK ନା ହେଉଛି interoperable criminal justice system launched by Ministry of Home Affairs. Objective ମାନେ ହେଉଛି to integrate all pillars of criminal justice through a common digital platform. Connected institutions, police, court, prison, forensic science laboratory, prosecution, fingerprint.
ତାପରେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାରିଂ, ପେପରଲେସ୍ ରେକର୍ଡ, ବେଟର କୋଅର୍ଡିନେସନ୍, ସ୍ପିଡି ଜଷ୍ଟିସ୍। ମେଘରାଜ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ମେଘରାଜ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲାଉଡ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅଣ୍ଡର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମେଇଟିର ହେଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରପୋଜ ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁର ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଟା, କ୍ଲାଉଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସର୍ଭିସ, ଡିଜିଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇ-କୋର୍ଟ ମିଶନ ମୋଡ implement by Department of Justice, objective of computerization of court, e-filing, virtual hearing, digital case management, online judicial system। ତାପରେ ହେଉଛି କ୍ରିମିନାଲ ଟ୍ରାକିଂ ନେଟୱାର୍କ ସିଷ୍ଟମ, କ୍ରାଇମ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ ଟ୍ରାକିଂ ନେଟୱାର୍କ ସିଷ୍ଟମ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ ଆଫେୟାର, digitization of police record, online FIR। ତାପରେ ହେଉଛି କ୍ରିମିନାଲ ଡାଟାବେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସପୋର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ କ୍ରିମିନାଲ ଲ effective from 1 July 2024। ତାର ଓଲ୍ଡ ଲ ହେଉଛି ଆଇପିସି 1860। କ'ଣ ହେଲା ନା BNS ଭାରତ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 2023। ତାପରେ ହେଉଛି CRCP 1973 ଟା ହେଉଛି BNSS ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ନା ହେଉଛି 2022। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 1872 ନା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ 2023। ସବୁଗୁଡାକ 2023। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଆସିବ କ୍ରିମିନାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆଡଭାଇଜରାଲ ସିଷ୍ଟମ, ଫଲୋ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଚର ହେଉଛି ଜଜ୍ ଆକ୍ଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅମ୍ପାୟାର। ଏଇସବୁ ତାପରେ ହେଉଛି ବିଶେଷତା ହେଉଛି ବିଚାରପତି କ'ଣ ରୁହେ ନା ନିରପେକ୍ଷ ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରଜିକ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ବର୍ଡନ ଅଫ ପ୍ରୁଫ ଲାଇଜ୍ ଅନ୍ ପ୍ରଜିକ୍ୟୁସନ। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣର ତାର ଅଭିଯୋଗ ପକ୍ଷ ଉପରେ ଥାଏ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫଲୋ କ'ଣ ଫଲୋ ନା ହେଉଛି ଇନକ୍ୱିଜିଟୋରିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ। ତାପରେ ହେଉଛି ଫିଚରାଲ ହେଉଛି ଜୁଡିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରେଟର ଜୁଡିସିଆଲ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ, ଲିଡ୍ ଆଜ୍ ଆଡଭାଇଜରାଲ ପ୍ରୋସିଜର। ତାପରେ ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଜଷ୍ଟିସ୍, OD alternate partner, here the other side, no person should be commendable without being given an opportunity to head। ତାପରେ ହେଉଛି ଆନାଲିସିସ୍ ରହିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ ଡିଜିଟାଇଜେସନ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ପିଡି, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ବେଟର କୋଅର୍ଡିନେସନ, citizen centric governance, online FIR, digital summon, e-courts, online case
status, improve accessibility. ଦେଖନ୍ତୁ evidence management ରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ହେଉଛି digital evidence is easier to preserve, retrieve, support scientific investigation. Challenges କ'ଣ ରହୁଛି? digital device ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ହେଉଛି rural and remote access may lack digital infrastructure, cyber security ରହୁଛି, ତାପରେ ହେଉଛି sustainability, judicial may become vulnerability, cyber security, data privacy ରହୁଛି, personal information require a strong legal safeguard, capacity building, ତାପରେ ହେଉଛି police projector, judge and court staff require continuous digital training, infrastructure constraint, reliable internet connectivity and digital infrastructure are essential across all court of Indian police station. ତାପରେ ହେଉଛି cyber way forward, strengthening cyber security, improve digital infrastructure, ତାପରେ ହେଉଛି capacity building, judiciary governance, e-governance, criminal justice reform. GS paper 3 रे cyber security, digital India, science and technology. Question practice होची digitization has potential to transform India criminal justice system by improving efficiency, transparency and access to justice. However, it also raises critically concern regarding privacy and security and critically examine. तापर आसिब होची conclusion रे digital of India criminal justice through initiatives such as ICGS, CCTN, MEGRA and e-court represent a major reform in governance. While digital technology can enhance efficiency, transparency and timely justice, their success depends on robust cyber security, strong data protection. This keyword ରହିବ interpretable criminal justice, CCTN, mechanism, e-court, भारतीय न्याय संहिता 2023, तापर होची BNSA भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, तापर होची भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 रे थिला, तापर होची भारतीय न्याय संहिता CRPCC 1973 रे थिला, तापर होची भारतीय न्याय संघ कथा कह जाछि। देखंतु सांग माने मु एबे कहिबी नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहबी ना होची हमर कोन आसीबो समाज ऊपर मु आलोचना करी। देखो गोपबंधु जीवन प्रेरणादायी, तेणु मु कहूँ ये हूँ बार बार न्यूज रे अच्छी क्वेश्चन आसबार संभावना बहुत रही, तेणु या ऊपर टी काम करिवार अच्छी। नेक्स्ट हूँ गोपबंधु ग्रंथावली एंड लेगासी ऑफ उत्कलमणि। गोपबंधु ग्रंथावली कलेक्ट फ्रॉम works of Gopabandhu Das as a part of the celebration commemorating 150 birth. Utkalamani Gopabandhu Das 1877 ରୁ 1928 पर्यंत ताको कार्यकाल थिला। कार्यकाल कहले हमर होची जीवन सीमा। तापर होची गोपबंधु दास उत्कलमणि 9 अक्टोबर 1800
77 Puri district 1970 June 1920 freedom fighter, social reformer, journalist, educationalist, poet, political leader. Why is Gopalbandhu Das called Column? He dedicated his life to public service, education, reform, nationalism, relief work during flood and family ଉତ୍କଳମଣି। ତାପରେ ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ସତବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାର ପ୍ରମୋଟ ଭାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ଏସବୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସମାଜ 1900 ପର୍ସନାଲ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କନସିୟସନେସ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଟ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ଏଜୁକେସନ ପବ୍ଲିକ freedom fighter movement, participate in the Indian national movement, support Mahatma Gandhi ideals, work for Sora and social justice ପାଇଁ କାମ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି social service, work extensively during flood, famine, epidemic. He considered service to humanity as the highest body. Legacy contribution, important work include ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ଧର୍ମପଦ, ଏସେ, ପୋଏମ୍, ସ୍ପିଚ୍, ଆର୍ଟିକଲ ଅନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଗ୍ରୁପ, ପଞ୍ଚସଖା, ମଡର୍ନ ଅଫ ଦ ଓଡ଼ିଶା। ଆସୋସିଏଟ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ତାପରେ ହେଉଛି they promoted national education. Support academic research collective will help student research historian study Odisha social political history. Promotion of government, his principle of ethical leadership, public facility, inclusive development, continue growth administrative। ତାପରେ ହେଉଛି ରିଲେଭାନ୍ସ ଫର UPSC ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ରିଲେଭାନ୍ସ ଅଛି? ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ କଲଚର, ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ କଲଚର, ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ, digitize all work of Gopabandhu Das, his writing, educational curricula, promote his research and Odisha freedom movement. Conclusion. ନା ହେଉଛି ଉତ୍କଳମଣି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟା ସମାଜ, ଓଡ଼ିଶା ରିନେସନ୍, ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର, ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ, ଓଡ଼ିଶା କଲଚର। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯୋଜନା, ଜ୍ଞାନୋଦୟ, ଉତ୍ପୋଦୟ, ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ନା ହେଉଛି କେଜି ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହବ ନା ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧିରେ, ଏଇଟା ସବୁ ଷ୍ଟାଟିକ୍। Background, aren't the new clipping higher education department, government of Odisha 700 for attendance mandatory undergraduate, postgraduate. The objective to improve classroom learning, academic discipline, the overall quality higher education. ତାପରେ ହେଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନସର୍ନ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ କଲେଜ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ୟୁଜି, ପିଜି, ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପିଜି ରହିବ, ଏସବୁ ରହିବ। Meaning of the attendance restores percentage of classroom attended by student during an academic session। formula କ'ଣ ରହିବ ହେଉଛି attendance percent class attendance divided by total class held into 100। Importance of attendance, improve academic performance, enhance interaction with teacher, ତାପରେ ହେଉଛି promote discipline, help in continuous assessment, build practical and communication skill।
analysis. Benefit of the decision: improve learning outcome, regular classroom participation, enhance conceptual understanding, reduce dependency on last minute exam, enhance academic discipline, encourage punctuality and regularity among students, create a more serious academic and better teacher student interaction, students receive timely guidance and doubt clarification, encourage activity participation in discussion, support quality and higher education, regular attendance contribute to better education standard along with the objective national education policy NEP 2000 which emphasize holistic continuous learning. तापर अच्छी challenges challenges रे कौन करिबा ना genuine absence and then may crisis class due to illness, families, emergency or participation in support, infrastructure issue, faculty storage or irregularity class schedule may be affect attendance, parking student prepare for competitive examination or doing part-time work may facilitate maintaining attendance. तापर होची way forward maintains and transfer digital attendance system, provide relaxation, genuine medical or emergency cases, teaching quality to make classroom more engaging, or conduct regular counseling, student low attendance, ensure class or adequate faculty. GS paper 2 education governance, human resource development, quality of education, next is और यूथ डेवलपमेंट एकेडमिक डिसिप्लिन ये सब रोचे तापर होची देखंतु यूपीएससी मेंस पई ये सब क्वेश्चन प्रिपरेशन हे परबो कंक्लूजन रे कोन रहिबो कीवर्ड रे रहिबो कोन से विषय रे टिक आलोचना करबो कंक्लूजन रे रहिबो होची मैंडेटरी अटेंडेंस कैन स्ट्रेंथन academic discipline learning outcome and educational quality. However, implementation should be student friendly, transparent and flexible, ensure genuine hardship and do not deprive student of educational keyword hochi higher education attendance policy, academic discipline, learning outcome, NEP 2000, quality education, student welfare, human resource development. Thank you and ଆପଣ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏଟାକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଏସବୁ କହିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଗଲା କାଲି ରଥ ଥିଲା, ଆଜି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ରହିଲି, ବାଏ।